Hello friends, welcome to Shri Mary Park. So, இன்னைக்கு நம்ம language of anatomy various positions, planes, terms in relation to various regions தான் பார்க்க போறோம். So, first one is the positions. So, there are totally four types of positions. First one is the anatomical position. Anatomical position is when a person is standing straight with his eyes looking forward and both the arms by the side of the body and the palms facing forward and both the feet together, the position is called an anatomical position. Yes, so anatomical position. So, this is an example of an anatomical position. So, anatomical position அப்படின்றது both the eyes should look forward அப்புறம் both the hand, that is both the hand and the side of the body. ஸோ ரெண்டு சைட் ஆஃப் த பாடியிலையும் நம்மளோட ஹேண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் அவங்களோட பாம் வந்து இட் ஷுட் லுக் ஃபார்வர்ட். ஓகே, ஸோ பாம் வந்து இட் ஷுட் லுக் ஃபார்வர்ட் அண்ட் போத் த ஃபீட் வந்து டுகெதராக இருக்கணும். ஸோ கால் வந்து கீழே கிட்டக்க வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த பொசிஷனை நம்ம anatomical பொசிஷன் நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தி supine position. Supine position is when a person is lying on her back, arms by the side, palms facing upward, and feet put together. The position is supine position. Supine position is அந்த பர்சன் வந்து படுத்திருக்கிறது அவங்க பேக் மூலியமாக படுத்திருந்தாங்கன்னா அண்ட் போத் த ஃபீட் டுகெதராக இருக்கணும். தென் this position we are calling it as supine position. And next is the prone position. Prone position is when a person lying on his face, chest and the abdomen, it is said to be prone position. So prone position na and the person அவங்களோட ஃபேஸ் செஸ்ட் அண்ட் அப்டமென் அதில் படுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த சைடு அந்த டைரக்ஷனில் படுத்திருந்தாங்கன்னா தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரோன் பொசிஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் தி lithotomy position. So lithotomy position is காமனாக this position is used in the time of delivery of the baby. So delivery of the baby டைமில் lithotomy position யூஸ் பண்ணுறாங்க. So first lithotomy position is when a person is lying on her back with the legs up and the feet supported in the strap. So the person is lying on her back. ஓகேவா, ஸோ பேக்கில் தான் படுத்திருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட கால் ரெண்டுமே வந்து மேலே இருக்கு. the legs are up with a supported what, the feet is supported with the strap. So this is the strap. ஸோ இதுதான் வந்து strap நம்ம சொல்கிறோம், ரைட். ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து it is commonly used during the delivery of the baby, right. Next is the plane. There are different types of plane. So first one is the median or mid-sagittal plane. Median or mid-sagittal plane. Okay, so median or mid-sagittal plane அப்படின்றது என்னன்னா when a plane is passing through the center of the body, dividing it into two equal right and left halves. So this is the median plane. Here the body, so in the body நம்ம equal left and right நம்ம பிரிச்சோம்னா the equal left and right இருந்துச்சுன்னா then it is called as the median or the mid-sagittal plane. So இந்த plane தான் வந்து இந்த plane. Okay, so this plane is the mid-sagittal plane. Okay, this plane is the median or the mid-sagittal plane. And next is the plane that is parallel to the median or the mid-sagittal plane. It is the sagittal plane. So equal right and left half பிரிச்சிச்சுன்னா அது median or mid-sagittal plane நம்ம சொல்கிறோம். சப்போஸ் அந்த plane median planeக்கு parallel
if it is parallel, suppose like this, if it is parallel to this plane, but it is not divided, but we are not dividing into equal right and left half. So ஈக்குவலான ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் half கிடைக்காது. ஸோ அதுதான் நம்ம சாஜிட்டல் பிளேன் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ மீடியன் பிளேன் ஆர் மிட் சாஜிட்டல் அப்படின்றது இந்த பாடி வந்து நம்ம ஈக்குவல் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹாஃபாக பிரிப்போம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மீடியன் ஆர் மிட் சாஜிட்டல் பிளேன். When a plane that is parallel to the median or mid-sagittal plane, it is called as the sagittal plane. And next is the plane that is a plane at right angles to the sagittal or the median plane. Here, sagittal plane or the median or mid-sagittal plane, that plane is at the right angles. Okay, but right angles very important. So right angles to the sagittal or median plane, which divides the body into anterior and the posterior half, it is called as the coronal plane. It is the coronal plane. So coronal plane rhythm, this is the coronal plane. See, so coronal plane அப்படின்றது என்னன்னா, a body இருக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட் பொசிஷனையும் பேக் பொசிஷனையும் பிரிக்கும். See, that is the anterior and the posterior half of the body. It is to the right angle. So right angle இருக்கும். It is to the right angle to the medial plane. It is right angle to the medial plane. So that is known as coronal plane. Coronal plane. And next is the transverse plane. So transverse plane அப்படின்றது என்னன்னா, next is the transverse plane. So transverse plane அப்படின்றது என்னன்னா, a plane that is right angles to both the sagittal and the coronal plane, which divides the body into upper and lower part. It is called as the transverse plane. ஸோ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் அப்படின்றது பாடியை அப்பர் அண்ட் லோயர் பார்ட்டாக பிரிக்கும். அப்பர் அண்ட் தி லோயர் பார்ட்டாக பிரிக்கும். ஸோ இந்த பிளேன் தான் வந்து transverse plane. Once again, I will say what are the planes. So first one is the median plane. So median plane அப்படின்றது என்னன்னா, when a plane that divides the body into equal right and left half, it is called as the median plane. And the plane which is parallel to the median plane, it is called as the sagittal plane. It is called as the sagittal plane. And next, when a plane that passes through the body and divides, okay, that is right angle to the sagittal or the median plane, that it divides the body into anterior and the posterior part, then it is called as the coronal plane. And next plane, it is right angle to both the coronal plane and the medial plane, where it divides the body into upper and the lower part. It is called as the transverse plane. Okay, here this is a plane of a body in a child. Here this is a coronal plane. This one is a coronal plane, and this is a medial plane. This is like this. This is the medial plane. This is the median plane. This is the median plane, and this is the coronal plane. Coronal plane means this one. This is the coronal plane. And transverse plane is this one.
This one is the transverse plane. ஸோ அதாவது டிரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன்னா பாடியை அப்பர் அண்ட் லோயர் பார்ட்டாக பிரிக்கும். மீடியன் பிளேன்றது ஈக்குவல் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹாஃபாக பிரிக்கும். கொரோனல் பிளேன்றது அது ரைட் ஆங்கிள் டு த மீடியன் பிளேன், அதாவது ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் பார்ட், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்ட். ஸோ அதை வந்து கொரோனல் பார்ட்ன்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி terms used in relation to the trunk. Okay, so trunk here refers to the body. Trunk here refers to the body. ஸோ நம்மளோட சென்ட்ரல் பார்ட் பாடி தான் நம்ம வந்து ட்ரங்க்னு நம்ம anatomy-ல சொல்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த வென்ட்ரல் or anterior. So ventral or anterior which related to the body அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம்னா front part of the body. ஸோ நம்மளோட front part of the body தான் வந்து front of the trunk அப்படின்றது front of the body. ஸோ நம்மளோட front position, okay, front portion வந்து நம்ம ventral or anterior நம்ம சொல்லுவோம். And the next one is the dorsal or the posterior, that is the back of the trunk. So this is the this position. Okay, so this one is the ventral or anterior, this position. Okay, in the position வந்து நம்ம front ன்னு சொல்றோம். dorsal or posterior அப்படின்றது நம்மளோட back side நம்ம வந்து dorsal or posterior நம்ம சொல்லலாம். And next one is the medial plane. So next one is the medial plane. Medial plane is the plane that is close to the median plane. So keep in the mind, medial, lateral, very important. Medial and lateral, very important. So medial plane அப்படின்றது the plane that is close to the median plane. So what is median plane? So this is the median plane. This one is the median plane. Okay, equal right and left half-ஆ பிரிக்கும். ஸோ மீடியன் பிளேன்ன்றது சென்டர் ஆஃப் த பாடி போகும். ஓகே, மீடியன் பிளேன் அப்படின்றது சென்டர் ஆஃப் த பாடி போகும். ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் த பாடியில் this one, so medial. Okay, so this part is the medial, central part is the medial, and this is the medial plane, this center. Okay, the center we say medial plane, and the lateral is the away from the body, that is here. Lateral is a plane away from the median plane. So medial plane oda away na the plane வந்து away அப்படின்னா இந்த side. Okay, example நம்ம எடுத்துக்கணும்னா first one is the shoulder region. We can find a clavicle bone. So this is the clavicle bone. Clavicle bone is present here. In this clavicle bone, this is the lateral side, that is away from the body, and this is the medial side. இப்போ இது medial side, இது lateral side. So இது வந்து நம்ம away from the body na, that is lateral, and towards the body, that is the medial. ஸோ அந்த பிளேன் வச்சு நம்ம மீடியல் லேட்ரல் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் த ப்ராக்சிமல், cranial or superior. We can say it as what? Proximal, cranial or superior. It is close to the head end of the trunk. It is close to the head end of the trunk. So head oda end, the head oda end of the body அப்படின்னா அதை proximal சொல்கிறோம். See here, this is the proximal or superior or the upper end. Proximal. Okay, this is the proximal head, this region, and this is also an upper end. This is an upper end. Distal, caudal or inferior. Normally inferior is like lower end.
lower end of the trunk. So lower end of the body, we say them to be inferior. Okay, this is the inferior part, lower end of the body, inferior. Right. Next is the superficial. Superficial is superficial அப்படின்றது it is close to the skin, that is towards the surface body. So towards the surface of the body towardsல இருந்துச்சுன்னா அது superficial. That is, see, this is superficial. This one is the superficial. Superficial means it is close to the skin and towards the surface of the body. And deep, deep it is away from the skin or away from the surface of the body. So away from the skin அப்படின்னா deep. So இது வந்து deep. Okay. So this one is a deep, that is away from the skin. So skin எப்படி இருக்கும்னா இதுல superficial வந்து it is towards the skin, and this is away from the skin, deep. Next is the ipsilateral and contralateral. Ipsilateral அப்படின்றது it is on the same side of the body as another structure. Same side of the body is ipsilateral. Ipsilateral means this is ipsilateral. It is on the same side of the body. In the hand da and in the leg da. So the ipsilateral row. Contralateral. Contralateral means right leg, left hand. So இதை வந்து நம்ம contralateral row. So same sideல இருந்துச்சுன்னா அதை ipsilateral and different, that is the opposite side of the body from another structure also. Another structureன்றது இங்க handனா இங்க leg. So same hand கிடையாது, hand and leg. Here hand and leg. Okay, that is the structure here. So that is contralateral. Then next is the invagination and evagination. Invagination is the projection is inside. Here itself we can see in means inside, the projection is inside. Evagination means the projection is outside. So this is invagination, it comes in, the projection comes in, that is the invagination. And evagination, that is it expels out, it goes out. Okay, the projection is outside. This is called as the evagination. These are the terms used in relation to the trunk, that is the body. Yes, thank you.